Good morning to one and all. In this today's session, we are going to discuss about class AB and class C amplifier. So these are the topics we are going to discuss in this particular session: class AB amplifier, class C amplifier, and comparison of different power amplifiers. Now, in the previous sessions and all, you already studied about different types of power amplifiers: class A amplifier, class B amplifier, and in this particular session we are studying about class AB amplifier and class C amplifier. Now just I will recall the previous sessions. In the previous sessions, the class A amplifier, the conduction angle is 360 degree, whereas the class B amplifier, the conduction angle is 180 degree. Whereas the class AB amplifier, the conduction angle is more than 180 degree but less than 360 degree. Class AB amplifier ಅಲ್ಲಿ conduction angle 180 degree ಇಂದ 360 degree ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. Whereas class A amplifier ಅಲ್ಲಿ conduction angle 360 degree ಇರುತ್ತೆ. Class B amplifier conduction angle 180 degree ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ class AB amplifier ಅಲ್ಲಿ conduction angle 180 degree ಇಂದ 360 degree ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. Now, the class AB amplifier, the transistor conduct for more than half cycle but less than full cycle. That means in class A amplifier, the transistor conduct for 360 degree, whereas the class B amplifier, transistor conduct for 180 degree. Whereas the class AB amplifier, the transistor conduct for more than 180 degree but less than 360 degree. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ more than half cycle conduct ಆಗುತ್ತೆ but less than full cycle. The reason why it is less than full cycle ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ because class AB amplifier conduction angle is more than 180 degree but less than 360 degree. See, this is one input waveform. I am taking a sinusoidal input waveform. Now for this particular sinusoidal input waveform, what will be the output waveform of class A amplifier? Suppose if I am taking about class A amplifier output, this will be like this. So that means what it indicates, I will get the complete cycle of input at the output. Yes, andre class A amplifier alli enagutte input cycle ಏನಿರುತ್ತೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹತ್ರ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that's why in case of class A amplifier, output will be appear for entire input cycle. Now how about class B? Suppose if I am taking for class B, any guess what will be the output for class B? In case of class B, the conduction angle should be 180 degree. So if the conduction angle is 180 degree, so this is the output of class B amplifier. ನೋಡಿ ಈಗ class A ಮತ್ತೆ class B amplifier ದ output comparison ಮಾಡಿದ್ರೆ class A amplifier output ಎಷ್ಟಿದೆ? It is for complete input cycle. Whereas class B amplifier, what is the output? Output is for only half cycle. ಅಂದ್ರೆ class B amplifier ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ half cycle ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ output ಬರ್ತಾ ಇದೆ. The reason why I am getting only for half cycle at the output means in case of class B amplifier, transistor conduct for 180 degree, whereas the class A amplifier, transistor conduct for 360 degree. So ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು class AB ಮತ್ತೆ class C amplifier consider ಮಾಡಿದ್ರೆ I will take same input cycle, sinusoidal input cycle. Now what will be the output waveform for class AB amplifier? See, in the previous slides I mentioned class AB amplifier, the conduction angle should be greater than 180 degree but it should be less than 360 degree. So that's why class AB amplifier, yes, this is the output waveform of class AB amplifier. Now class AB amplifier ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ one half cycle complete will appear, remaining half cycle ದು half portion ಮಾತ್ರ output ಬರುತ್ತೆ. That means in case of class AB amplifier, one half cycle will be completely appeared, whereas the remaining half cycle portion of the half cycle will be appear at the output.
ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಬಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ದು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದರೆ ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಬಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಬಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ more than class B amplifier but less than class A amplifier. Now let us take for class C amplifier. What was the definition we said in the previous slides for class C? The class C amplifier conduction angle is less than 180 degree. That means transistor conducts for less than 180 degree. Transistor ಏನಾದರೂ 180 degree ಇಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆದರೆ output will be less than half cycle. So that's what, see, this is the waveform. If you observe the waveform, I am getting only the portion of half cycle. That means one portion of half cycle, the one portion matra output atra appear ಆಗ್ತಿದೆ. That means I am getting the portion of half cycle at the output. It means that transistor is conducting for less than half cycle. ಯಾಕೆ less than half cycle ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if transistor one half cycle is 180 degree, because one complete sinusoidal is 360 degree, one half cycle means 180 degree. So if I want to get less than 180 degree output means obviously the portion of less than half of the cycle should appear at the output. So this is for class C amplifier. Now in case of class AB amplifier, there will be no instant where both the transistors are off simultaneously. That means in case of class AB amplifier, both the transistors will not turn off simultaneously. Why I am mentioning this word anta helidre, in case of class B amplifier, push pull amplifier, we studied in the previous sessions. So class B push pull amplifier, what will happen? At one instant both the transistors are off. So that causes crossover distortion. Andre class B amplifier alli one instant hatra ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So because of that reason we will get a error called the crossover distortion. Whereas in case of class B amplifier, there will be no instant where both the transistors are off. So one instant alli ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. So that's why there is no crossover distortion in case of class AB amplifier. And it is a trade-off between class A and class B configuration. Yes, because class A configuration conducts for 360 degree, class B configuration conducts for 180 degree, whereas the class AB configuration conducts more than 180 degree but less than 360 degree. So that's why I am saying it is a trade-off between class A and class B configuration. Class AB power amplifiers are slightly inefficient than class B configuration. So in terms of efficiency we are taking, so class B power amplifier efficiency will be more as compared to class AB. In terms of distortion, it is far better than class A configuration. That means class A configuration has some good facilities, good features. Class B configuration has some good features. So class AB configuration is taking some of the features from class A as well as from class B. Now class AB amplifier. Now if you observe the diagram of class AB amplifier, this diagram is similar to the diagram what we studied in the previous sessions about class B push pull amplifier. That means you will have two transistors with, here if you observe one transistor is NPN and second transistor is PNP. Now here we are using same push pull configuration, but only thing, main difference in this case of class AB amplifier, we are using two extra diodes D1 and D2. Andre this circuit is similar to nimdu class B push pull amplifier circuit actually, but ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯೋಡ್ D1 ಮತ್ತೆ D2 ಅಂತ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಯೋಡ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ B push pull amplifier. Now what is the purpose of these two diodes? We will discuss first. See, the diodes D1 and D2 are used for pre-bias of the transistor. That means we have to pre-bias the transistors
NPN transistor and PNP transistor. Now what is the purpose of pre-bias? ಅಂದರೆ pre-bias ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ AB ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಬೋತ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆಫ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಷನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಯೋಡ್ಸ್ D1 ಆ್ಯಂಡ್ D2. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೀನ್ಸ್ pre-bias ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, in case of amplifier there will be some quotient point, Q point. So Q point, if it is located at the cutoff region, then there will be crossover distortion. Now pre-bias means what we are doing, we are shifting the Q point above the cutoff region. ಅಂದರೆ Q point ನ cutoff region ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So towards what? Towards the midpoint of the AC load line, sorry DC load line. Now this shifting of Q point towards the mid of DC load line, we are using diode D1 and D2. ಅಂದರೆ diode D1 D2 ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ pre-biasing. Now two transistors allows to conduct current at very short time. That means both the transistors allow current they allows conduct current at very short time. Now this allows smoothen of output waveform at zero crossing. Now what happens, because of diode D1 and D2, both the transistor will have certain common conducting period. So class B amplifier ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, half of the portion one transistor conduct ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು half of the portion ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜೀರೋ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವೇರಾಸ್ in case of class AB amplifier ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, one transistor conduct for more than 180 degree. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ದು ಕಾಮನ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಮನ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್. See, this is the output characteristics. If you observe about class AB power amplifier, this is the output characteristics. Now class AB amplifier, what we did exactly, in case of class B amplifier, where was the Q point? The Q point is at the cutoff region. Now Q point at the cutoff region, because of that we are getting only half cycle at the output. So ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ AB ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ Q ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೀವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ Q ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪಿಯರ್ ಎಟ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪಿಯರ್ ಎಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಶಿಫ್ಟ್ ದ Q ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಟ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್, ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ Q ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಎಷ್ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೈಡ್ ಹತ್ರ. Now if the Q point is at the cutoff region, only half cycle. If you are shifting Q points as very near to mid of DC load line ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, Q point ನ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ equivalent to middle of the DC load line ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. when it reaches middle of DC load line, it is nothing but class A amplifier. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ Q ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಂಗಿದ್ರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ A amplifier Q ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ DC ಲೋಡ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ B ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ Q ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಟ್ ದ ಕಟ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ AB ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅಲ್ಲಿ Q ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ DC ಲೋಡ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್. Now the construction diagram, as we already discussed, in class AB amplifier Q point is positioned just above the cutoff, ಅಂದ್ರೆ cutoff ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ Q point. Some part of the negative going half cycle will also reproduce at the output. Yes, ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ at the output. Now here see, the third point is very very important. Amount of negative half cycle reproduced at the output depends upon the pre-bias. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹತ್ರ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೋ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಪ್ರೀ ಬಯಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು Q ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಎಷ್ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹತ್ರ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್.
So that's why how much portion of negative half cycle appear at the output, it depends upon the pre-bias ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Q point ಎಷ್ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Now what are the advantages? Yes, we already discussed. In case of class AB amplifier there is no crossover distortion. ಅಂದ್ರೆ class AB amplifier ಅಲ್ಲಿ crossover distortion ಇರೋದಿಲ್ಲ. It offers power efficiency and good sound. No need of bulky and coupling transformers. So here we are not using bulky transformers and all, and no hum in the output. What is the disadvantages? The disadvantages is efficiency is slightly less when compared to class B configuration. Under class B configuration compare ಮಾಡಿದ್ರೆ class AB amplifier the efficiency is less. See how much percent it is less, exactly numerical value we are comparing at the end of this session. There is some DC components in the output as the load is directly coupled. That means class AB configuration we are calling it as directly coupled. See directly coupled ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ output ಹತ್ರ ನಾವು we are use one resistor. So from the resistor we are directly taking the output. So that's why it is called directly coupled. There will be some DC component will be present. So how can we overcome that one? Capacitive coupling can be used to eliminate this DC component. So capacitive coupling ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you already know the future of capacitor. What capacitor will do? Capacitor will block the DC and allows only AC. So to eliminate this DC component we can use capacitor coupling. So application where we can use this class AB amplifier. First, audio frequency application we can use. In case of radio frequency applications also we can use, and used in untuned power amplifier. See this word is very important, untuned. The reason why I am saying untuned means class C amplifier is an example for tuned power amplifier. That means we can use for certain particular frequency. Whereas the class AB amplifier it's untuned, andre ನೀವು different frequency ಇದು use ಮಾಡಬಹುದು. So untuned power amplifiers. Now coming to class C amplifier. Now what happens in case of class C power amplifier? The active element transistor conduct for less than half cycle of the input. Now already discuss ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ class C power amplifier ಅಲ್ಲಿ transistor conduct for less than half cycle ಅಂದ್ರೆ 180 degree ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ transistor in case of class C amplifier. Now the conduction angle how much? It is less than 180 degree. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ transistor less than half cycle conduct ಆದರೆ conduction angle 180 degree ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. So typical value ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು typical value is around 80 to 120 degree. So but it should be less than 180 degree. Now the reduced conduction angle improves efficiency ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ in case of class C power amplifier the conduction angle is reduced. So conduction angle reduce ಆಗೋದ್ರಿಂದ efficiency increase ಆಗ್ತಿದೆ. So that's why in case of class C amplifier the conduction angle reduced conduction angle improves the efficiency, but it creates some distortion. ಅಂದ್ರೆ but distortions ಆಗ್ತಿದೆ but efficiency increase ಆಗ್ತಿದೆ. Class C amplifier, this is what the circuit diagram of class C amplifier. Now in this class C amplifier if you observe in the circuit we are using resonance circuit. L and C component we are using. So why we are using L and C component in the coming slides I will discuss. And here we are using one transistor and we are using resistor RB. So in case of class C amplifier the very important point you have to study about the parallel resonance circuit. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ resonance circuit ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ in case of class C amplifier ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು next slide ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Now in case of class C amplifier reverse biases the base emitter junction of the transistor. ಅಂದ್ರೆ base emitter junction reverse bias ಆಗಿದೆ. So the transistor is biased into the cutoff. Now what happens in case of class C amplifier? The base emitter junction is reverse bias. So base emitter junction reverse bias ಆಗಿದ್ರೆ the Q point ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ class C amplifier ಅಲ್ಲಿ Q point below the cutoff region ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ class C amplifier ಅಲ್ಲಿ Q point ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ cutoff ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ.
So when the Q point is located below the cutoff region, what will happen? Only the portion of half cycle input, half cycle will be appear at the output. So that's why this point is very important. In case of class C amplifier, the transistor is biased into the deep cutoff. Cutoff in the ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ Q point. So transistor will not conduct until the input signal overcome this reverse bias. Andre class C amplifier base emitter junction is reverse bias. Now when the base emitter junction is reverse bias, even though if you are applying an input signal, transistor will not conduct. Until what point it will not conduct means when the input exceeds the amount of reverse bias. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈವನ್ ದೋ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಟಿಲ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೂ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಂಥ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸೀಡ್, ಅಂದರೆ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. No, why we are using inductor? Here we are using inductor L1 and C1. It forms a tank circuit. Tank circuit ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now this tank circuit helps to produce the sinusoidal signal from the pulse signal. Now what will happen in case of class C amplifier? Only the portion of in half cycle will appear at the output. Yes, ನೀವು ಮುಂಚೆ previous slides ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ class C amplifier ಅಲ್ಲಿ small portion of half of the cycle will appear at the output. Now that appeared output, no, that is not like sinusoidal signal. Andre class C amplifier ಅಲ್ಲಿ only portion of half signal ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಿಮಗೆ ಸೈನುಸಾಯ್ಡಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. So when the output is not sinusoidal signal but it is acting, it's look like a pulse signal, ಅಂದ್ರೆ pulse signal ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. So from the pulse signal we have to generate the sinusoidal signal. ಅಂದ್ರೆ ಆ pulse signal ಇಂದ ನಾನು sinusoidal signal ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So pulse signal ಇಂದ sinusoidal signal ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you have to use the tank circuit. So again I will summarize this one. In class C amplifier, the transistor Q point is into the cutoff. So because of deep cutoff, only portion of half signal will appear at the output. So because of portion of half signal appear at the output is not sinusoidal, it is like pulses. Now because of this pulse output, I have to generate the sinusoidal signal from the pulses. So that's why I am using the tank circuit. And what is the purpose of RB? That means biasing resistor. This biasing resistor helps to keep the Q point into the cutoff, below the cutoff. The Q point will be set somewhere below the cutoff in the DC load line. That means in the DC load line where we have to keep the Q point, you have to place the Q point somewhere below the cutoff region. And the actual job of active element means transistor. So transistor, what is the purpose of transistor here? It means it has to produce series of pulses. So why it has to produce a series of pulses means the transistor is conducting for only less than half of the input cycle. That means transistor ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. Because of 180 it is conducting less than 180 degree, ನಿಮಗೆ series of pulses ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So ಈ series of pulses produce ಮಾಡೋದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ transistors. Now so the distortion caused by an amplifier has little effect on the final output. ಅಂದ್ರೆ distortion ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ some effect ಆಗಬಹುದು. Now the value of L and C. See, tank circuit we are saying resonance circuit. So what exactly the meaning of resonance circuit? I think you studied in the previous semesters and all. Resonance means it will amplify only one particular frequency with highest magnification and remaining frequency it will eliminate. That means resonance acts as frequency selection also. Now for what particular frequency it has to select, so that depends upon L and C value. So L and C value ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಯಾವ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ L and C ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Since the resonance circuit oscillates in one frequency, obviously we know that resonance circuit oscillates in one particular frequency. All other frequencies are attenuated and required frequency can be squeezed out using suitable tuned load.
That means in case of resonance circuit, if I am setting L1 and C1 values such that only one particular frequency it will select and remaining all frequency it will squeeze out or attenuate. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟೆನ್ಯುಯೇಟ್. So harmonics or noise present in the output signal can be eliminated using additional filters, and that means even though in the output if you are getting some harmonics or noise, that one we can eliminate using filters. A coupling transformer can be used for transferring the power to the load. So what is the output characteristics? If you observe the output characteristics here, where the Q point is located, Q point is located deep into the cutoff. That means in case of class C amplifier, Q point is located deep into the cutoff. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Q point cutoff ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋಗೋಸ್ಕರ ಓನ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ದು ಸಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೈನಿಸಾಯ್ಡಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ತರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪಲ್ಸಸ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಪಲ್ಸಸ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರು 180 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪಲ್ಸಸ್ ತರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Now what is the advantages? Highest conversion efficiency. See, conversion efficiency in the previous session we discussed about conversion efficiency calculation about class A and class B amplifier. There I explained conversion efficiency ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ transistor how much AC output power it will produce by taking the DC input power ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ DC input power ಇಂದ ಎಷ್ಟು AC input power produce ಮಾಡುತ್ತೆ. So class A amplifier we the conversion efficiency 25%. Class B amplifier the conversion efficiency is 50%, sorry 78.55%. Whereas the class C amplifier it has the highest conversion efficiency. ನೋಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 180, so efficiency will be more. Excellent in case of RF application, that means radio frequency applications, because these class C amplifiers are tuned amplifiers that are very good for certain particular frequencies. Lowest physical size for given power output. And what are the disadvantages? Lowest linearity and reduce the dynamic range, that means it conducts for little duration of time, so the dynamic range will be reduces, and even the transistor, the amplifier linearity is also reduces. It create a lot of RF interference because here I am getting series of pulses at the output. I am using L and C circuit to produce the sinusoidal signal and all. There you may get some interference. It is difficult to obtain ideal inductor and coupling transformer. That means obtaining an ideal inductor and coupling transformer is difficult. Due to huge amount of distortion, class C configurations are not used in audio application. ಅಂದ್ರೆ audio applications ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Application RF oscillations, RF amplifier, FM transmitter, frequency modulation transmitter, booster amplifier, and high frequency repeaters, and even tuned amplifier. As I mentioned, tuned amplifier for particular frequencies and all. Comparison of power amplifier, that means different types of amplifiers we have. Here how we are comparing the amplifiers? The main point we are comparing the amplifier based on the Q point. See, the coefficient or DC point of an amplifier determines the amplifier classification. ಅಂದ್ರೆ Q point ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮದು amplifier classification determine ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now what happens? The Q point, if it is at the half of the DC load line curve, the amplifier is operating class A amplifier. ಅಂದ್ರೆ Q point DC load line ದು ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
then it is called class A amplifier. ನಾವು ಈ ಕ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಡಿ ಸಿ ಲೋಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್. ಅದೇ ನಾವು ಕ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಡಿ ಸಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಬಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್. ಕಟ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಬಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್. ಬಿಲೋ ದ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್. ಸೊ ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ it will become AB amplifier. If you move little downwards in the cutoff, it is become B, and when it is below the cutoff, it is class C amplifier. Now see this one here I mentioned near they mentioned about the conduction angle. The conduction angle, if you observe, class A amplifier 360 degree, class AB amplifier it is more than 180 but less than 360, class B exactly 180, class C less than 180. Here I mentioned about 90 degree. And here the efficiency also they mentioned. I think in the next slide we have table. There we will discuss about comparisons. See, in the comparison part, class A amplifier conduction angle is 360 degree, class B 180 degree, class AB in between that one. If you observe here, class AB lies in between that one. And where the Q point is located, class A amplifier Q point is located at the center, class B amplifier exactly on x-axis. See, exactly on x-axis means it is on the cutoff region. Class C amplifier below cutoff anta mention ಮಾಡೋದವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, class C ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x-axis below the x-axis means ಅಂತಂದ್ರೆ below the cutoff only. Class AB ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ in between x-axis and center of DC load line. Q point ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ center of the DC load line ಮತ್ತೆ x-axis ಇಂದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ that is above the cutoff. And efficiency ಎಷ್ಟಿತ್ತು class A amplifier? Poor efficiency 25 to 30%. Class B amplifier better efficiency 70 to 80%. Class C amplifier higher than 80%. Class AB amplifier it is between A and B. How much it is? Between 50 to 70%. And what about the signal distortion? In case of class A amplifier, there will be no signal distortion if you are correctly biased. So signal distortion ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. Class B amplifier crossover distortion ಇರುತ್ತೆ. Class AB amplifier small amount of distortion, whereas class A amplifier large distortion. And what about the power dissipation? Power dissipation, see, how can I relate the power dissipation with the conduction angle? ಅಂದರೆ power dissipation ಮತ್ತು conduction angle ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ವರೆಗೂ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪವರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಸೊ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಮಂಗ್ ಆಲ್. So that's why the power dissipation is also less. So in case of class AB amplifier, moderate power dissipation. If you observe about waveform, class AB amplifier complete waveform, class B amplifier half of the cycle, class C amplifier only less than half cycle, class AB amplifier more than half cycle, less than full cycle. Now we will discuss multiple choice question related to this particular session. A class of amplifiers where the output signal swings more than 180 degree but less than 360 degree. Yes, you can guess the answer. In which type of amplifier the output is more than 180 but less than 360? So these are the options. I think the answer is class AB. In case of class AB, output is more than 180 but less than 360. Where does the Q point of class C amplifier position? So class C amplifier ಅಲ್ಲಿ Q point ಎಲ್ಲಿ position ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Yes, the answer is yes. These are the multiple choice questions. In case of class C amplifier, the Q point is located below the cutoff. At the cutoff, class B amplifier ಅಲ್ಲಿ cutoff ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Class C amplifier below the cutoff.
what is the distinguished feature of class C amplifier? So class C amplifier do features ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Yes, output is present for less than 180 degree of the input signal cycle. Output is present for entire signal cycle? No. Output is present exactly 180 degree? No. Output is present more than 180 degree? No. It is for class AB. So the right answer is A. Output is present less than 180 degree. ಯಾಕೆ output 180 degree ಇಂತ ಕಮ್ಮಿ present ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ because Q point ಕಟ್ ಆಫ್ ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. Class B amplifiers delivers an output signal of 180 degree and have a maximum efficiency. So class B amplifier efficiency ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ actually? Yes, in the previous sessions we discussed the output will be 78.55%. A Q point for class A amplifier is at active region, while for class B it is at cutoff region. How about for class AB? ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ class A amplifier active region ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, class B ಅಲ್ಲಿ cutoff ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ class AB ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Yes, so the answer is B. It is slightly above cutoff. The Q point for class A amplifier, it is at active region, class B amplifier at cutoff, and for class C AB it is slightly above the cutoff. Where does the Q point located for class C amplifier? So class C amplifier ಅಲ್ಲಿ Q point ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So Q point will be below the cutoff region. Thank you one and all.